নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? বিলেতে বং কানেকশন আইটি ব্লগে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আজকে আমরা ইনভারনেসের জন্য রওনা দেবো, তো তার জন্য সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি। এরপরে আমরা বেরিয়ে পড়েছি তো রেডি হয়ে। প্রথমে যাব হচ্ছে এলেন ডোনাল ক্যাসেল, যেখানে কুচকুচ হোতায় শুটিং হয়েছিল। তো প্রথমে এলেন ডোনাল ক্যাসেল যাব, দেন ওখান থেকে যাব আইল অফ স্কাই আজকে জায়গা। তো ওখানে স্কাই ব্রিজ দেখতে পাবে তোমরা, ওখানে দ্য ওল্ড ম্যান অফ স্টর দেখতে পাবে, কিল্ট রক দেখতে পাবে। আর পট্রেতে আমাদের যে কোচ একটু স্টপেজ দেবে, তো পট্রেটাও ঘুরিয়ে দেখাবো। এবং এটা হলো রিভারনেস। জানোই তো স্কটল্যান্ডের লেককে লক বলা হয়, আর এখানে প্রচুর রকমের লক আছে। তো এটা এই লকটার নাম হচ্ছে রিভারনেস। আজকে আমাদের সাথে আছে আমাদের গাইড ওয়েন্ডি। তো স্কটল্যান্ডে ঘোরার নিয়মই যে তোমাকে একদিন বা দুদিন তোমাকে স্কটিশ গাইডের হেল্প নিতেই হবে স্কটল্যান্ড ট্যুরের জন্য। তো তার জন্য আজকে আমাদের একদিনের গাইড আমরা বুক করেছিলাম। তো আমাদের আজকে ওয়েন্ডি গাইড করবে। ওয়েন্ডির ফ্যামিলি এখানে 500 বছর ধরে স্কটল্যান্ডেই থাকে, তো বহু বছরের পুরনো। এটা হলো ওয়েন্ডি নিজে একজন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, এখন রিটায়ার করে গাইডের জব করছে। আর আইল অফ স্কাই তো অনেক কিছু দেখতেই পাবে, কিন্তু বলে রাখি আইল অফ স্কাইয়ের গরুরা সাঁতার কাটতে পারে। আমি তো শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম, বাট হ্যাঁ, ওখানকার গরুরা সাঁতার কাটতে পারে। ওখানে কিছু কালো রঙের গরু আছে, ছোট ছোট হাইটের। তারা হচ্ছে তাদের যারা ফিশারম্যানরা ছিল, তাদেরকে ওই লেক পেরোনোর জন্য ওদেরকে জলে ছেড়ে দিত। যেহেতু ওরা তো অনেকটা ওয়েট, তো ওদেরকে তো আর নৌকায় করে নিয়ে আসতে পারবে না, তো ওদেরকে জলে ছেড়ে দিত। তো ওরা ওই লেকের মধ্যে সাঁতার কেটে পার হতো। তো তোমরা আজকে সবটা দেখতে পাবে, পুরো গল্প শুনতে পাবে। আজকে আমি বেশি কিছু বলবো না, তো তোমরা চলো ওয়েন্ডির গল্প শোনো। ওর গল্প শুনতে খুব ভালো লাগবে, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। তো তোমরা পুরো গল্পটা শোনো আজকে ওর। দেখো আমার ভিডিওটা, যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমার ভিডিওটাকেও লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কমেন্ট করতে যেন ভুলো না। চলো এবার ওয়েন্ডির গল্প শোনা যাক। The forests that they had created, but give them away to charities. And so a lot of this very inaccessible forestry was given over to places like the National Trust for Scotland, the Royal Society for Protection of Birds, and also small local communities. And that all seems really good. You know, you're giving away the forestry to these charities. Mammals move out of the forest, and so we end up with a forest that is pretty sterile of all wildlife. You've got trees growing, but that's it. It's a sterile forest with very acidic ground. And so those trees were planted in the 1980s. We're now in the 2020s, 40 years on. And the natural life of these trees is 40 years. And so they're all ready to cut down. But because the people who were greedy at the time had chosen the forests, they have to now send men in with chainsaws to cut the trees down. And you can't take in a big truck to pull out the trees. You actually have to take the trees out of the forest using horses. Pack horses are trained, or dray horses are trained to go in, and they pull the felled trees out. And so the Jacobite rebellion started back in 1649. And in 1649 we had King Charles I on the throne. The hills that you see to the right-hand side now are known as the Five Sisters of Kintail, and this is
Doich that were going past. Now, the five sisters of Kintail were actually six sisters, and they were the most beautiful young women in Scotland. Okay. And they were being brought up by their father because their mother had died many years before. তো আমরা এখন এলেন ডোনান ক্যাসেল চলে এসেছি। আমাদের 12 পাউন্ড করে টিকিট লেগেছে। ইনসাইড ট্যুর আমরা করিনি, আমরা জাস্ট আউটসাইড ট্যুর করেছিলাম। খুবই সুন্দর একটা জায়গা, পুরোটাই লেক দিয়ে ঘেরা। আর এখানে অনেকগুলো মুভি শুটিং হয়েছে, যেমন হচ্ছে এলিজাবেথ, দ্য গোল্ডেন এজ অ্যান্ড দ্য জেমস বন্ড অ্যান্ড কুছ কুছ হোতা হ্যায়। তো এরকম অনেক অনেক ভালো ভালো মুভি শুটিং হয়েছে। খুবই পুরনো একটা ক্যাসেল, পুরো পাহাড় দিয়ে ঘেরা, খুবই সুন্দর একটা জায়গা। তো আমি পুরোটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আমি পুরো বাইরেটা আমরা ট্যুর করব, আমরা ভেতরে যাব না। তো তোমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, তোমরাও দেখো। আর কি বলেছিলাম না ওয়েন্ডির কথা, গল্প শুনতে খুব ভালো লাগছে। তো এরপরে আরও গল্প বাকি আছে। তো তোমাদের সাথে ওয়েন্ডি আজকে প্রচুর গল্প করবে, তো তোমরা শোনো। Hacken at the Battle of Largs, that the Hacken was thrown out of Skye. The island was ceded back to, awarded very significant gallantry medals for their work. We're now going to cross over the Skye Bridge, and as soon as we get to the other side of the bridge, we will then be on the Isle of Skye, and this will be the start of your day on the island. The bridge itself was opened in 1995. The cost of the bridge was £15 million, and it then cost another £25 million to build the infrastructure associated with the bridge. And the government didn't have that money at the time, and so they used something called the Private Finance Initiative.
এখন আমরা পট্রি চলে এসেছি। এই যে এই ড্রেসটা যিনি পরে আছেন এটা এখানকার ট্র্যাডিশনাল ড্রেস, এটা স্কটল্যান্ডের। এখানে ছেলেমেয়েরা এই ড্রেসটা পরে, এরকম স্কার্টগুলোকে বলে কিল্ট স্কার্ট। তো একটুখানি স্কুলের ড্রেসের মতো, তার জন্য নিইনি, বাট খুবই সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড এটা এখানে এসছে, এটা আর্ট স্টুডিও। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ড্রয়িংগুলো ছিল। কিছু কিছু ড্রয়িং তো হাতে করে আঁকা, কিছু কিছু প্রিন্টিং। তো আমরাও দুটো ড্রয়িং নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে, খুবই সুন্দর স্কটল্যান্ডের মেমোরি হিসেবে। তো চলো পট্রেটা ঘুরে ঘুরে দেখো, এরপরে আবার একটা নতুন জায়গায় যাবো আমরা। কালো কালো ছোট ছোট গরুগুলো, বলেছিলাম না এরা সাঁতার কাটতে পারে এখানে। তো এই সেই গরু, এরা হচ্ছে দেখো কত ছোট ছোট হাইটের এরা অন্যান্য গরুর তুলনায়। তো এরা কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে, আমি দেখিলাম। So more geology lessons, and once again the geology has changed, and this is now a very different geology. The underlying rock is Lewisian gneiss, which is an incredibly ancient rock, 3.5 billion years old, so just about as old as the Earth itself. Probably the first rock to form once the Earth started cooling from that great big lump. And on top of the Lewisian gneiss, which was 4.5 billion years ago, on top of that there was a big seabed deposit of limestone. So limestone is almost exclusively created from the bodies of sea creatures. Limestone tends to be the rock that is the dead fish bones and the dead animal bones that are all at the bottom of the sea, and then they pile up, and you have tremendous pressures that creates the limestone. And the limestone is mostly associated with the Jurassic period, and so that runs from about 150 million years old through to 66 million years ago. And so right on top of all of that Jurassic period limestone, we have basalt. And what we are seeing mostly is the exposed basalt. It was 65 million years ago, so just at the end of the Jurassic period, that we had a massive volcano form on this northern peninsula of Skye. And for many thousands of years, that volcano poured out lava. The lava flowed mostly to the north of the island on top of the limestone base, and it formed these long fingers and ridges of basalt. Well, of lava, first of all. The lava was laid down to about 3 kilometers deep, so 3,000 meters deep on top of the limestone. And so over the last 65 million years, that lava has
solidified, slowly solidifying. It's got a very high silicon dioxide content or sand content, which makes it quite a glassy basalt. And then once it has solidified over the last couple of ice ages, that has been eroded by the ice flows, and we're down to the last 700 or so meters of the basalt. And the basalt is a very hard and dense material. And so we get quite a strange phenomena there, because the limestone is very porous. You can wash limestone away with water. You can create holes in limestone with water over hundreds or thousands of years. And once the limestone is full of those holes, it can't bear the weight of the basalt anymore, and we get these huge mega landslips, and we get the cliffs of basalt exposed above, beautiful sheer cliffs. And also when you've got those sheer cliffs of basalt, we get other weathering and erosion, and we get beautiful pinnacles formed like the Old Man of Storr. We're going to stop for a photograph in just a moment or two and get a photograph of the Old Man of Storr, which is the fabulous pinnacle you can see on the left hand side, just to the right of the Storr mountain. And we've got the proper geological reason for its formation is that you've got a very silicon dioxide rich piece of basalt, and that is incredibly glassy, and it has resisted the erosion of the ice around it much more than the other parts of the mountain, and so that leaves these huge jagged pinnacles. The Old Man of Storr, the single pinnacle you see standing up on its own, is around about 40 meters high. Looks like the roadworks are in our lay-by. We'll find somewhere to stop. Wales did, along with many of the other men who had been given land in the same way by the king. They got rid of all of the tenant farmers who were trying to make a living on the land. They just sent out eviction orders to them, had them thrown off the land, and their homes, their cottages were burnt to the ground so that they had nowhere to live or to come back to. And what the
you.